హలో ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? ఈరోజు 500 జెనెటిక్ టర్మ్స్ చెప్పబోతున్నాం. మొన్న 1000 జెనెటిక్ టర్మ్స్ అయినాయి. ఈరోజు అనదర్ 500 జెనెటిక్ టర్మ్స్ రీకాల్ చేయబోతున్నాను. దీంతో 1500 జెనెటిక్ టర్మ్స్ పూర్తవుతాయి. నెక్స్ట్ మినీ ఛాలెంజ్ 2 కూడా ఉంటుంది, 500 టర్మ్స్. దాంతో 2000 టర్మ్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ మెగా ఛాలెంజ్ వీడియో పేజ్ 1 ప్లస్ పేజ్ 2, పేజ్ 1 ప్లస్ పేజ్ 2లో 1000 ప్లస్ 1000 2000 జెనెటిక్ టర్మ్స్ రీకాల్ చేస్తాను. ఇంకా టైం పడుద్ది. ఇప్పుడు మినీ ఛాలెంజ్ 1 500 న్యూ జెనెటిక్ టర్మ్స్ గురించి ఎంతవరకు గుర్తుందో రీకాల్ చేసుకున్నాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. జీనోమ్ కంపార్ట్మెంట్, జీనోమ్ ఆర్కిటెక్చర్, జీనోమ్ ఇంటరాక్షన్ డొమైన్, జీనోమ్ ఇంటరాక్షన్ నెట్వర్క్, జీనోమ్ ఫోల్డింగ్ మోడల్, జీనోమ్ స్కఫోల్డ్ రీజియన్, జీనోమ్ కంపాక్షన్, జీనోమ్ స్పేషియల్ మ్యాపింగ్, జీనోమ్ స్పేషియల్ ఆర్గనైజేషన్, జీనోమ్ డొమైన్ పార్టిషన్, జీనోమ్ టోపోలజీ మ్యాప్, కోహెషన్ కాంప్లెక్స్, కండెన్సింగ్ కాంప్లెక్స్, న్యూక్లియర్ లామినా అసోసియేటెడ్ డొమైన్, న్యూక్లియర్ డొమైన్ టోపోలజీ, డొమైన్ బౌండరీ, న్యూక్లియేషన్ కోర్ పార్టికల్, DNA ప్యాకేజింగ్, న్యూక్లియర్ స్ట్రక్చరల్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోటీన్స్, న్యూక్లియర్ మ్యాట్రిక్స్ అటాచ్మెంట్, న్యూక్లియర్ జీనోమ్ మ్యాప్, న్యూక్లియర్ జీనోమ్ అరేంజ్మెంట్, న్యూక్లియర్ క్రోమాటిన్ ఇంట్రాక్షన్, క్రోమోజోమ్ స్టెబిలిటీ, క్రోమోజోమ్ టెరిటరీ, క్రోమోజోమ్ స్కఫోల్డ్, క్రోమోజోమ్ కండెన్సేషన్, క్రోమోజోమ్ లూప్ యాంకర్, క్రోమోజోమ్ మూమెంట్, క్రోమోజోమ్ ఇంట్రాక్షన్ హబ్, క్రోమోజోమ్ ఇంట్రాక్షన్ సిగ్నల్, క్రోమోజోమ్ కాంటాక్ట్ డొమైన్, క్రోమోజోమ్ కాంటాక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, క్రోమోజోమ్ డొమైన్ ఆర్కిటెక్చర్, క్రోమాటిన్ ఫైబర్, క్రోమాటిన్ టెథరింగ్, క్రోమాటిన్ ఇన్సులేషన్, క్రోమాటిన్ బౌండరీ ఎలిమెంట్, క్రోమాటిన్ ఇంటరాక్షన్ మ్యాప్, క్రోమాటిన్ టోపోలజీ, క్రోమాటిన్ ఫోల్డింగ్ డైనమిక్స్, క్రోమాటిన్ బ్రిడ్జింగ్ ప్రోటీన్, క్రోమాటిన్ ఇంటరాక్షన్ మ్యాప్, క్రోమాటిన్ స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్, క్రోమాటిన్ ఆర్కిటెక్చరల్ ప్రోటీన్, క్రోమాటిన్ కంపార్ట్మెంటలైజేషన్, క్రోమాటిన్ స్పేషియల్ రెగ్యులేషన్, క్రోమాటిన్ డొమైన్ రెగ్యులేషన్. ఇప్పుడు నేను 50 టర్మ్స్ చెప్పాను, జాగ్రత్తగా లెక్కేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇంకో 50 టర్మ్స్. కెటలిటిక్ ఆర్ఎన్ఏ, రైబోజిమ్స్, కెటలిటిక్ ఆర్ఎన్ఏ, రైబోజిమ్స్, ఆర్ఎన్ఏ కెటలిటిక్ ఆర్ఎన్ఏ, రైబోజిమ్స్, స్ట్రెస్ గ్రాన్యూల్ ఆర్ఎన్ఏ, ప్రాసెసింగ్ బాడీ ఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ ఫోల్డింగ్, ఆర్ఎన్ఏ ఓల్డ్ హైపోథసిస్, ఆర్ఎన్ఏ సెకండరీ స్ట్రక్చర్, ఆర్ఎన్ఏ టెరిషరీ స్ట్రక్చర్, ఆర్ఎన్ఏ మోటిఫ్, ఆర్ఎన్ఏ స్ట్రక్చరల్ డొమైన్, ఆర్ఎన్ఏ రెగ్యులేటరీ పాత్వే, ఆర్ఎన్ఏ రెగ్యులేటరీ నెట్వర్క్, ఆర్ఎన్ఏ రెగ్యులేటరీ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్ పాత్వే, ఆర్ఎన్ఏ రెగ్యులేటరీ ప్రోటీన్, ఆర్ఎన్ఏ రెగ్యులేటరీ ఫీడ్బ్యాక్, ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్లేషన్ కంట్రోల్, ఆర్ఎన్ఏ సర్వేలెన్స్ కాంప్లెక్స్, ఆర్ఎన్ఏ ప్రాసెసింగ్ కాంప్లెక్స్, ఆర్ఎన్ఏ హెలిగేస్ కాంప్లెక్స్, ఆర్ఎన్ఏ మిథిలేషన్, ఆర్ఎన్ఏ ఎసిటిలేషన్, ఆర్ఎన్ఏ మోడిఫికేషన్, ఆర్ఎన్ఏ సూడో రిడిలేషన్, ఆర్ఎన్ఏ మోడిఫికేషన్ ఎంజైమ్, ఆర్ఎన్ఏ ఎడిటింగ్ ఎంజైమ్, ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఆర్ఎన్ఏ గ్రాన్యూల్, ఆర్ఎన్ఏ థర్మోడైనమిక్స్, ఆర్ఎన్ఏ బైండింగ్ మోటిఫ్, ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ డైవర్సిటీ, ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ఓమ్, ఆర్ఎన్ఏ ఐసోఫోమ్, ఆర్ఎన్ఏ స్ప్లైసియోసోమ్, ఆర్ఎన్ఏ స్ప్లైసింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఆర్ఎన్ఏ స్ప్లైస్ వేరియంట్, ఆర్ఎన్ఏ డికే పాత్వే, ఆర్ఎన్ఏ స్టెబిలిటీ ఎలిమెంట్, ఆర్ఎన్ఏ లోకలైజేషన్ సిగ్నల్, ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ మిషనరీ, ఆర్ఎన్ఏ డిగ్రేడేషన్ ఎంజైమ్, ఆర్ఎన్ఏ మెటబాలిక్ పాత్వే, ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ స్టెబిలిటీ, ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ రెగ్యులేషన్, ఆర్ఎన్ఏ జీన్ రెగ్యులేషన్, ఆర్ఎన్ఏ జీనోమ్ రెగ్యులేషన్, ఆర్ఎన్ఏ జీనోమ్ ఎలిమెంట్, ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ జీనోమ్, ఆర్ఎన్ఏ స్టెబిలిటీ, ఆర్ఎన్ఏ ఎవల్యూషన్. 50 టర్మ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మోర్ఫోజన్ గ్రేడియంట్, మోర్ఫోజన్ సిగ్నలింగ్, మోర్ఫోజన్ డిఫ్యూజన్, ఎంబ్రోనిక్ ప్యాటర్నింగ్, ఎంబ్రోనిక్ జీన్ యాక్టివేషన్, ఎంబ్రోనిక్ జీనోమ్ యాక్టివేషన్, ఎంబ్రోనిక్ జీన్ నెట్వర్క్, దేవో జెనెటిక్స్, ఎవల్యూషనరీ డెవలప్మెంటల్ జీన్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ ఎసిమెట్రీ, బాడీ యాక్సిస్ ఫార్మేషన్, డోర్సల్ వెంట్రల్ యాక్సిస్, anterior posterior axis. Okay, homeotic gene,
Hox gene cluster, organogenesis gene, tissue specification gene, pluripotency gene, pattern formation gene, master regulatory gene, cell fate determination, cell differentiation gene, cell lineage specification, stem cell gene network, stem cell transcription factor, developmental gene network, developmental gene regulation, developmental gene repression, developmental enhancer, developmental gene switch, developmental gene cascade, developmental transcription factor, developmental gene feedback, developmental gene mutation, developmental gene hierarchy, developmental gene timing, developmental gene signal, developmental cell signaling, developmental gene innovation, developmental gene oscillator, developmental signaling pathway, developmental pathway integration, developmental regulatory module, developmental gene interaction, developmental gene adaptation, developmental gene divergence, developmental gene plasticity, developmental gene robustness, developmental gene redundancy. Total 150 times. Okay. Next, lysogenic cycle, lytic cycle, spacer sequence, CRISPR array, CRISPR, bacterial immunity, Cas protein, pathogenicity island, horizontal gene transfer, antibiotic resistance gene, phage mediated transfer. Okay. Bacterial genome, bacterial plasmid, bacterial conjugation, bacterial transformation, bacterial transduction, bacterial recombination, bacterial regulatory RNA, bacterial virulence gene, bacterial genome detection, bacteriophage genome. Okay. Microbial gene regulation, microbial gene expression, microbial genome evolution, microbial operon, microbial gene exchange, microbial gene cluster, microbial genomic island, microbial genome plasticity, microbial metabolic gene, microbial resistance gene, microbial gene network, microbial gene circuit, microbial gene innovation, microbial gene duplication, microbial regulatory module, microbial expression, microbial regulation model, microbial regulation expression control, microbial evolutionary gene, microbial genetic diversity, microbial synthetic biology, microbial metabolic pathway gene, microbial genome engineering, microbial genome rearrangement, microbial genome diversity, microbial genome mapping, microbial genome sequencing, microbial genome annotation, microbial genome dataset, microbial genome adaptation, microbial stability, microbial genome stability, genome stability, microbial evolutionary model. Okay. Next, 200 times. Okay. Next, cytokinin gene pathway, ethylene gene pathway, gibberellin gene pathway. Okay. Auxin gene pathway, crop yield gene, grain size gene, chloroplast genome, plastid genome, drought resistance gene, resistance gene cluster, flowering time gene, salt tolerance gene, root development gene, seed development gene, leaf pattern gene, photosynthesis gene, CRISPR crop editing, agrobacterium gene transfer, crop genomic selection, polyploid plant genome, plant immune gene, plant gene network, plant gene expression atlas, plant gene family expansion, plant gene evolution, plant gene enhancer, plant gene promoter, plant genetic improvement, plant metabolic gene, plant developmental gene, plant domestication gene, plant morphogenesis gene, plant hormone gene, plant stress gene, plant disease resistance gene, plant epigenetics, plant genetic transformation, plant breeding genetics, plant synthetic biology, plant metabolic engineering, plant genome editing, plant gene regulation, plant transcription factor, plant mitochondrial genome, plant genome duplication, plant genome rearrangement, plant genome adaptation, plant genome annotation, plant genome mapping, plant genome diversity. 200 times. Okay. More than 250 times. Next,
mammalian genome, mammalian epigenome, mammalian transcription pattern, mammalian genetic diversity, mammalian genome diversity, mammalian gene cluster, mammalian gene regulatory. Okay. Vertebrate genome duplication, vertebrate gene family. Okay. Animal genome, animal developmental gene, animal gene expression, animal gene regulatory network, animal genome mutation, animal genome genome selection, animal genome adaptation, mutation, selection, adaptation. Okay. Animal genome evolution compared to animal genomics, animal genome annotation, animal genome sequencing, animal genome rearrangement. Okay. Human gene mutation and human gene selection, human gene adaptation, mutation, selection, adaptation, human gene innovation, human gene recombination, human gene deletion, human gene duplication, human gene expression atlas, human gene network, human gene interaction, human gene regulation, human genetic diversity, human genetic frontier, human genetic variation, human transcriptome map, human epigenome map, human proteome map, human genome mapping, human genome annotation, human genome variation, human genome stability, human genome evolution, human genome reference, human genome database, human genome sequencing project, human genomic medicine, human genome research, human genome future. Okay. 50 times. Okay. Human gene discovery, human genome science, human genome discovery, human genome exploration, human genome research frontier, human genome innovation, human genome atlas, human genome mapping technology, human genome computational analysis, human genome bioinformatics, human genome research network, human genome knowledge base, human genome systems biology, human genome human genetic exploration. Okay. Human genomic evolution, human genomic database, human genomic science, human genomic biology, human genomic medicine future, human genomic future science, human genomic knowledge, human genomic frontier. Okay. Research, human genomic research systems, human genomic future systems, human genomic research systems, human genomic computational systems, human genomic knowledge systems, discovery systems, research frontier systems, research knowledge systems, knowledge frontier systems. Okay. Science systems, biology systems, discovery systems. Okay. Next. Human gene research systems, computational systems, knowledge systems, discovery systems, research frontier systems, knowledge research knowledge systems, knowledge frontier systems, science future systems, science systems, biology systems, evolution systems, future systems, exploration systems. Okay. Science evolution, knowledge evolution, data analysis, science frontier, evolution, knowledge frontier, okay, biology frontier, discovery frontier, research technology, research innovation, research center, data science, science future, computational biology, systems genetics, systems analysis. Okay. Next, total DNA major groove, minor groove, DNA helix twist, DNA helix pitch, DNA curvature, DNA accessibility, DNA topology, DNA holiday junction, DNA strand inversion, DNA strand displacement, DNA branch migration, DNA supercoil relaxation, DNA excision repair,
DNA mismatch repair, DNA base excision repair, DNA nucleotide excision repair, DNA break repair signaling, DNA break repair, DNA decay pathway, DNA repair pathway, DNA repair enzyme, double strand DNA double strand break, DNA bending motif, bending protein, DNA polymerase complex, DNA primase complex, DNA recombination, DNA homologous recombination, DNA non-homologous recombination, DNA structural maintenance, DNA structural rearrangement, DNA structural variation, DNA genome integrity, DNA recombination intermediate, DNA crossover event, DNA ligation, DNA end-joining, DNA end reception, DNA damage checkpoint, DNA stability control, DNA replication success, DNA replication protein, DNA replication helicase, DNA restart, DNA error, DNA replication origin, DNA replication checkpoint, DNA replication fidelity, DNA replication hook barrier, DNA replication timing, DNA adaptation, cluster domain. Okay, next only 2 pages remaining, only 2 groups remaining. Next histone code, histone acylation, histone deacylation, histone methylation, histone phosphorylation, histone ubiquitination, histone metal transferase, DNA metal transferase, chromatin accessibility, chromatin remodeling complex, epigenetic drift, epigenetic aging clock, epigenetic biomarker, signature, stability, plasticity, silencing, activation, editing, therapy, mutation, variation, epigenetic memory, inheritance, reprogramming, landscape, modification, regulation, epigenetic gene control, gene switching, gene imprint, gene expression control, gene silencing complex, genome map, genome stability, genome evolution, genome dynamics, genomic region, replication, transcription, epigenetic transcription factor, epigenetic transcription regulation, histone modification pattern, chromatin modification, next chromatin state, chromatin architecture, epigenetic inheritance mechanism, epigenetic developmental control, epigenetic regulatory element, epigenetic regulatory signal, epigenetic regulatory complex, epigenetic regulatory regulation network. Okay, next genetic coalition theory, genetic ancestry marker, genetic stratification, genetic drift effect, gene fork barrier, genetic migration flow, genealogies, genetic isolation, isolation distance, genetic lineage specification, genetic lineage divergence, genetic interrogation event, genetic ancestry cluster, fixation index FST, phylogeographic pattern, phylogeographic pattern, effective population size, Hardy effective population admixture or size, Hardy-Weinberg equilibrium, ancestor population cluster, founder effect population, allele frequency distribution, population divergence time, population expansion event, population contraction event, population admixture, population bottleneck event, population structure, population mutation rate, population recombination rate, population genetic equilibrium, population phylogeny, population allele fixation, population hybrid zone, population ancestry inference, population haplotype structure, population linkage structure, population selection signal, population selective sweep,
పాపులేషన్ మ్యూటేషన్ డైనమిక్స్, పాపులేషన్ ఎవల్యూషనరీ మ్యూటేషన్ స్పెక్ట్రమ్, పాపులేషన్ ఎవల్యూషనరీ డైనమిక్స్, పాపులేషన్ అడాప్టివ్ జీన్, పాపులేషన్ మార్కర్, పాపులేషన్ జెనెటిక్ పాపులేషన్ అడాప్టివ్ జీన్, పాపులేషన్ జెనెటిక్ మార్కర్, పాపులేషన్ జెనెటిక్ మ్యాపింగ్, పాపులేషన్ మార్కర్ మ్యాపింగ్ annotation, population adaptive gene, population genetic marker, population genetic mapping, population genetic annotation, population genetic diversity, population genomic landscape, population genomic variation, annotation, population genomic diversity, population genomic analysis. ఓకే, టోటల్ 500 టర్మ్స్ కంప్లీట్ చేశాను. కొంచెం తడబడ్డా కూడా చెప్పాను కూడా. ఇది మినీ ఛాలెంజ్ 1 500 టర్మ్స్. ఇంకా మినీ ఛాలెంజ్ 2 కూడా ఉంది, అవి కూడా త్వరలో కూడా వస్తుంది. ఇంకో 500 టర్మ్స్, ఇంకో 500 టర్మ్స్ మిగిలి ఉన్నాయి 2000 కంప్లీట్ అవ్వడానికి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 1500 టర్మ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఓన్లీ 3-4 డేస్లో 500 టర్మ్స్ కంప్లీట్ చేశాను. సాధ్యమైనంత త్వరగా నేను 500 టర్మ్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను మామూలుగా పవర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి, బ్రెయిన్ పవర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టమైన టర్మ్స్ చదువుతున్నాను, కానీ చాలా ఈజీగానే ఉంది. సరే, ఇప్పుడు 500 టర్మ్స్ చెప్పాను, చాలా సాధించాను. ఇంకా 500 టర్మ్స్ చెప్పి నెక్స్ట్ పేజ్ 1+2 వీడియో కూడా వస్తుంది. అది 2000 జెనెటిక్ టర్మ్స్. ఓకే, ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే.